Бхакти Судхира Госвами Махараджа ки. Есть ли у кого-нибудь вопросы? What's the most favorite question you ever been asked? Any question from Srila Guru Maharaj? Любой вопрос от Шрилы Гуру Махараджа. But remembering him, he told me he liked my questions. Я вспоминаю его, он говорил мне, что ему нравятся мои вопросы. And he said in relation to that, the Sukadev, Goswami and Parikshit Maharaj conversation. И в связи с этим он вспомнил беседу Шукадевы Госвами и Парикшита Махараджа. The second canto of Srimad Bhagavatam. Вторая песнь Шримад Бхагаватам. Varyane sate prajna atmasanya shvasatvahi pasitam avatam grihu shubhe maiden. I don't know if that's... No, that's Deha. Anyway, it begins with Varyane sate prajna atmasambit. I think it's about that. But Sukadev Goswami is praising the question of Parikshit Maharaj. В этих стихах Шукадева Госвами прославляет вопрос, заданный Парикшитом Махараджем. Saying because the question you're asking is beneficial for everyone. Он говорит, это хороший вопрос, потому что он приносит благо всем. Guru Maharaj once said, inquiry is the absolute inquiry. The answer to the question and the answer to this question will be beneficial for everyone. Как говорил иногда Шрила Гуру Махарадж, вопрошение об абсолюте, абсолютный вопрос. То есть это такой вопрос, ответ на который принесет благо всем и каждому. Ninam Shanti Sahasrasha Atmavet Samatak Pung Song. I can't remember the other line. He's saying there are thousands of questions people ask. Там было сказано, что люди задают тысячи вопросов. About anything and everything. О чем угодно. Or nothing. Или ни о чем. And when Srila Guru Maharaj detected that, tolerated after so long that the devotees were asking him questions out of curiosity and not service necessity, he once said,
a little indignantly. He said, "This is not an inquiry counter where you can ask anything and everything." Когда однажды Шрила Гуру Махарадж обнаружил, что некоторые преданные задают ему вопросы не потому, что такова потребность их служения, но из любопытства, то он долгое время терпел это, но в какой-то момент он сказал с легким недогованием: «Это не справочное бюро, это вам не справочная, как на железнодорожном вокзале или где-то еще, где вы можете прийти и задать любой вопрос о чем угодно». So he liked questions that addressed inner necessity. Ему нравились вопросы, которые касались внутренней потребности. So I remember in maybe April of 1971, just before joining Krishna Consciousness Movement, I got to first canto, third volume of Srimad Bhagavatam, the so-called brown volumes that Srila Prabhupada brought from India. I managed to find one in a used bookstore. Помню, в апреле 1971 года, примерно когда я только присоединялся к движению сознания Кришны, однажды, я помню, мне повезло купить третий том первой песни Шримад Бхагаватам, так называемая коричневая серия, поскольку они были изданы в обложках такого цвета, в одном магазине книг, бывших в употреблении. Я увидел в этой книге сам санскрит, то есть эти надписи на деванагаре. The word for word, пословный перевод, right? And the translations, purports, переводы, комментарии. And this is the end of the first canto, and at the end, Parikshit Maharaj is on the banks of the Jamuna, surrounded by, in the company of so many sages assembled from all over the universe, offering their advice to him what he should do in his 7 remaining days of life. И в конце этой первой песни Бхагаватам рассказывается о том, как Парикшит Махарадж, зная, что ему осталось жить всего 7 дней, сел на берегу священной реки в обществе многочисленных мудрецов, и все эти мудрецы стали давать ему советы о том, как ему следует потратить эти свои 7 оставшихся дней. In the beginning, toward the beginning, it says, Burini Buri Karmani Shrota Vyani Vibhagasa Attak Sarhoti Yatsaram Samudrita Munishaya Bruhi Badraya. Says, there are so many things you could do. До этого было сказано, можно заниматься чем угодно. So many choices, options lie before you. Сколько угодно вариантов находится перед нами. But Srila Guru Maharaj makes the observation that these sages, however well-intended their advice, they were recommending to him what was helpful to them to overcome the mundane. Но Шрила Прабхупада делает следующее замечание. Шрила Гуру Махарадж, Шрила Читар Махарадж делает следующее замечание, что хотя все эти собравшиеся мудрецы давали свои советы Парикшиту Махараджу из самых лучших побуждений, но все-таки каждый из них давал совет, основываясь на том, что помогло ему, самому этому мудрецу, преодолеть какие-то проблемы. But everyone recommending something a little different. Но совет каждого отличался от других. Dhyan, yoga, tapasya, dan, giving in charity, all many different types of prescriptions. Медитация, йога, аскезы, раздача пожертвований, много разных советов. But Parikshit Maharaj asked them to form a consensus and present their unanimous verdict, opinion.
Но Парикшит Махарадж попросил их всех посоветоваться друг с другом, прийти к консенсусу и вынести единогласное решение. He reminded them, I have 7 days in hand. Он напомнил им: в моем распоряжении 7 дней. So what's going to work within a 7-day time frame? Что сработает за 7 дней? Anyway, you all get together, form a consensus, present your unanimous verdict. Так или иначе, посовещайтесь друг с другом, придите к консенсусу и вынесите единогласное решение. But it's right around that time that we're told Sukadev Goswami appears on the scene. И нам говорят, что как раз в это время Шукадев Госвами явился там. And like Gorkashore Das Babaji Maharaj, Bhakta Avaduta Murtaye, appearing in the form of an avadut, looks to the people in general like a madman. И он выглядел подобно Шили Гауркишору Дасбабаджи Махараджу, о котором говорят Бхакта Авадута Муртае, выглядел подобно Авадхуту, то есть для обычных людей он мог показаться безумцем. We're told that Sukadev Goswami was 16 years old. Помните, что Шукадеву Госвами в то время было 16 лет. Very beautiful looking. Он был очень красив. His body, complexion, and the shape, the form, everything looks so beautiful, reminiscent of Krishna. Цвет его тела, форма его тела, все в нем напоминало Кришну. Srila Gurudev liked this section where it describes the beauty of his neck, his waist, everything. And told even he took one of the words from there to use later in his poetry. Шили Гурудеву очень нравилось это описание, где описывается красота шеи Шукадева Госвами, красота его поясницы, настолько, что Гурудев позже даже взял одно из слов из того раздела для того, чтобы использовать его в собственной поэзии. And that Sukadev Goswami was also naked. И тот Шукадев Госвами к тому же был обнажен. If you walk around naked in the Western world, you get arrested. В западном мире, если будешь ходить по улице обнаженный, тебя арестуют. But someone walking around naked in India, the people give pranam. Но если в Индии человек точно так же ходит обнаженным, то люди, может быть, будут предлагать ему пранамы. Like Avadut Maharaj is with the devotees in Allahabad now at the Kumbh Mela. Как сейчас Авадут Махарадж с группой преданных находятся в Аллабахаде на Кумбамеле. Inevitably, the Naga Babas will show up. И неизбежно туда приходят и Нага-бабы. They wear nothing. Они ничего не Not even a одевают. kopin. Не носят даже каупины, даже набедренной повязки. I was on a train once in Calcutta, and packed Indian train, and Naga Baba here, and so many other, and the ticket collector came, punching everyone's tickets. Однажды я был на поезде в Калькутте, и там в этом поезде был такой Нага-баба, и тут появился кондуктор. В вагоне было очень много людей, очень плотно упакованы, и так кондуктор шел от одного к другому, компостируя билеты. But when it came to the Naga Baba, what was obvious to the ticket collector was also obvious to me. Но когда этот кондуктор, подошел к этому Нага-бабе, то для него было совершенно очевидно то же самое, что было очевидно и для меня. And I have no experience in ticket collecting. Даже хотя у меня нет никакого опыта в работе кондуктором. But even I knew we all knew what the ticket collector knew was that this man didn't have a ticket. Но я прекрасно знал, все прекрасно понимали то же самое, что понимал и сам кондуктор, что у этого человека, очевидно, нет билета. No pockets. So they allow him to ride free. Поэтому они позволяют ему ездить бесплатно. Because they're respecting that if someone gives up the world. Потому что они уважают это, если человек отказывается от мира. But there's always some people not respecting. Ну, всегда найдется кто-то, кто не уважает. Some boys calling Sukadev Goswami ill names,
throwing things. Мальчишки обзывали Шукадеву Госвами, бросались в него чем-то. But he has no ahankar, no false ego. Но у него не было аханкары, ложного эго. He's not responding to that or insulted. Он не отвечал на это, не чувствовал себя оскорбленным. But we're told those sages, they knew the art of physiognomy. Но нам объясняют, что те собравшиеся мудрецы владели наукой физиогномии. So by observing the auspicious indications of his divine form, they could understand he was a divine personality. И поэтому, просто увидев благоприятные знаки на прекрасном облике Шукадевы, они поняли, что перед ними божественная личность. And his reputation, legendary reputation, preceded him. Ведь легендарная репутация Шукадевы Госвами шла впереди него. Why legendary? That it was told he was liberated in the womb of his mother. Почему его репутация была легендарной? В частности, было известно, что он был освобожденным еще в утробе матери. Came out fully developed. И родился с полностью развитым телом. Because for so long he's not coming. Потому что очень долго не выходил. For him, outside, inside, internal, these things are meaningless. Для него не имело никакого значения внутри, снаружи, внутреннее, внешнее. So he entered the world as a liberated soul. И так он вступил в этот мир как освобожденная душа. That's one reason he is legendary. Это одна причина, почему он легендарен. And we're told when he left the ashram, his father, Vedavyas went chasing after him, and he said, and it says in the Bhagavatam, he said, "Oh, my son!" He said, only the trees echoed in response. А еще в Бхагаватам написано, что когда Шукадева, родившись, покинул ашрам своего отца, дом своего отца, то его отец Вьясадев бежал за ним, за своим сыном, и кричал: «Сынок, сынок!» И в Бхагаватам сказано, лишь только деревья эхом отвечали ему. And he went by a pond where it says that Dibya Devis were bathing. И Шукадева проходил мимо пруда, где, как сказано, купались Дивья Деви. It's like divine heavenly girls. Божественные небесные девушки. So they're bathing naked, and this Sukadev, he's naked, coming by. They didn't bother to cover themselves. Они купались обнаженные. Шукадева проходил мимо них обнаженный, и эти девушки не сочли нужным прикрыть свою наготу. But when Vedavyas came chasing after Sukadev, they covered themselves. Но когда Вьясадев в погоне за своим сыном проходил мимо того же пруда, эти девушки прикрыли свою наготу. And he noticed us. И Вьясадев заметил Saying, why? и спросил, почему? And they said, in his case, we see there is even not even a trace amount of exploiting gaze. И они ответили ему, что в его случае, в случае Шукадевы, мы заметили, что в его взгляде нет ни малейшего следа эксплуатации. The male-female dichotomy is not present in him. Для него не существует этой дихотомии, подразделения на мужчин и женщин. Whereas even this great sage, Vedavyas, they're covering themselves. Но даже перед этим великим мудрецом Ведавьясой они прикрылись. So we could think, well, this is an interesting story. Мы могли подумать, интересный эпизод. Brief, but interesting. Коротко, но интересно. Why is it in the pages of Srimad Bhagavatam? Но почему об этом рассказано на страницах Бхагаватам? 2-3 verses. Why is this mentioned there? Пусть 2-3 стиха, но все же, почему об этом упомянуто? Is it important enough to be mentioned in the pages of the Srimad Bhagavatam? Достаточно ли это важно, чтобы об этом было упомянуто на страницах Бхагаватам? Must be. Очевидно так. Because what it is doing, it is establishing the credentials of Sukadeva Goswami. Потому что происходит в этом месте? Утверждается квалификация, достоинства Шукадевы Госвами. Because in Guru Maharaj's words, he has been selected to be the loudspeaker
to broadcast the pastimes of Srimati Radharani and Braja Gopis with Krishna. Потому что, выражаясь словами Шрилы Гуру Махараджа, именно Шукадев Госвами был выбран в качестве этого громкоговорителя, через который были явлены все игры, вся слава Кришны и его игр с Радхарани и Браджа These Гопи. sages who have assembled from all over the universe, they represent various schools of thought. А те мудрецы, что собрались в том месте, представляли различные школы мысли. What they're about to hear has to be delivered by someone that they can, who is beyond doubt, beyond suspicion, beyond in even a remote trace amount tens of the mundane. И тот, кто должен был рассказать им эти откровения, должен быть сам вне малейшей даже тени подозрения, тот, в ком не останется даже малейшего намека на соприкосновение с материей. Otherwise, what he's delivering will be suspect. Иначе его несовершенная репутация может бросить тень на то, что он расскажет. So they all acknowledge, oh, here's that legendary Sukadeva Goswami. Итак, все они согласились: о, перед нами тот самый легендарный Шукадев Госвами, Liberated in the womb of his mom. кто был освобожден еще в утробе Son матери, of Vedavyas. сын Ведавьяса. Right? No interest ever in the erotic affairs of men and women. У которого никогда не было каких-либо склонностей, интересов к эротическим отношениям мужчин и женщин. Not was previously interested and then overcame that by following some spiritual practice. No, never. Не то, что у него когда-то был такой интерес, а потом, благодаря духовным практикам, он сумел его преодолеть. Нет, в его случае никогда никакого интереса. Right? Firmly established from the beginning in the Nirguna plane. Он с самого начала был утвержден на уровне ниргуна. So he arrives on the scene and he's elevated to the presidential seat. Итак, он появляется в том месте, и его усаживают на главное место. And as I was reading this, I was really getting excited. И по мере того, как я читал эти строки, последние слова первой песни, мне становилось все более интересно. This big build-up, the sages, Parikshit Maharaj, finally Sukadev sits, and then Parikshit Maharaj, he asks his famous question. Все это постепенное грандиозное вступление, собравшиеся мудрецы, Парикшит Махарадж, и, наконец, знаменитый вопрос самого Парикшита Махараджа. The question that's going to elicit the speaking of the Bhagavad Purana. Вопрос, который привел к появлению Бхагавата Пураны. Kalo Nashtra Dashamesha Purana Ko Dunodita. And people are lost in the darkness of the Kali Yuga. The Bhagavad Purana rises like the sun giving illumination. Когда люди потерялись во тьме века Кали, тогда взошла Бхагавата Пурана своим сиянием, освещая все, Illuminating Krishna conception. освещая Кришна-концепцию. So Parikshit Maharaj says to him, what is the duty of one in life, specifically for one who is about to die? Итак, Парикшит Махарадж задает Шукадеву вопрос. Каковы обязанности человека, в особенности того, кто вот-вот умрет? So I turned the page and it said, thus end the Bhaktivedanta purports to the first canto of the Srimad Bhagavatam. Итак, я перелистнул страницу в ожидании и прочел. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к первой песне Шримад Бхагаватам. I was like, look. Я смотрел. Like, no, this can't be right. Ну не настолько же. So then it says volume number 1. I mean, first canto, third volume. So I went running back to that bookstore. Так, я прочел так. Это значит первая песня, третий том. И немедленно бегом я направился в тот самый книжный магазин.
I said, do you have the next volume where he answers the question? Я спросил, а у вас есть следующий том, где он отвечает на вопрос? He said, this is a used bookstore. На что мне ответили, это комиссионный магазин, здесь книги, бывшие в употреблении. He said, why don't you, contact the publisher? Они сказали, может быть, вам стоит обратиться к издателям? So I look in the book, it says, published by the League of Devotees, New Delhi, India. И там в книге было написано издатель Лига преданных, Нью-Дели, Индия. And this is, what is it, 30 years before the internet or something. И это было лет, может быть, за 30 до интернета. So the idea I have to contact a publisher in New Delhi to find out how to get the next volume was heart-crushing. Поэтому мысль, что мне придется связываться с издательством в самом Нью-Дели для того, чтобы узнать о том, издан ли следующий том, просто разбила мое сердце. So I tried madly to find the next installment. Я, словно безумец, постарался найти следующую часть. And it was only later, after joining, they had published the second canto, first chapter. Но только позже, после того, как я присоединился к движению, они издали первую главу второй песни Бхагаватам. And there, Loka Hitam Ripa, that part is there. That means beneficial for everyone. Varyan, Eshate, Prajna, something, Loka Hitam Ripa, Atmavit Samatak Pung Sang, Visvakshena Katashuya. I don't know, I could be mixing different things, but definitely Loka Hitam Ripa means. And so Sukadev says, my dear king, your question is beneficial for everyone. И там Шукадева Госвами говорит, «Лока хитам нрипа, мой дорогой царь, твой вопрос несет благо каждому». And so he says, Deha Kala Trad, Deha Patra Kala Tradishu, Atma Sainarsha Sattvapi, Apashatam Atma Tattvam Griheshu Grihamedinam. It says people who are lost in family life and the affairs of this world, they don't ask these kind of questions. И он сказал, люди, которые потеряны в семейной жизни и других делах этого мира, они не задают таких вопросов. And when I was a child, I'd ask some questions, my mother would say, we don't ask those kind of questions. И еще в детстве, помню, я задавал иногда маме такие вопросы, на которые она отвечала, мы таких вопросов не задаем. I said, maybe you don't, but I do. И я отвечал, может быть, вы не задаете, а я задаю. We don't ask those kind of questions. Мы таких вопросов не задаем. Then there must be something wrong with you if you don't ask these kind of questions. Должно быть с вами что-то не так, если вы не задаете таких вопросов. No, I didn't say that to my Нет, mother. конечно, маме я такого не говорил. But I was thinking that. Но думал об этом. So Sukadev's praising him for asking a question that's beneficial for everyone and saying, and those who are not interested in this, they've got 1,000 questions about anything and everything. Итак, Шукадева хвалит этот вопрос Парикшита Махараджа, говорит, что этот вопрос приносит благо каждому, и еще он добавляет, а другие, те, кто не задают такого вопроса, таких вопросов, они задают тысячи других вопросов о чем угодно, о всяком. But this they have no time for. Но на этот вопрос у них нет времени. He said, and speaking of time, I know you only have 7 days. He said, but once you redirect yourself towards inquiring along these lines, a moment is all you need. И, кстати, о времени, продолжает Шукадева, я знаю, что в твоем распоряжении всего 7 дней, но когда ты правильно изменишь направление, правильно изменишь свое направление, то тогда тебе будет достаточно даже мгновения. It says, "Labamatra saru sange sarva siddhi hoy." A moment's association with the right person can change your life. Ведь сказано, даже одно мгновение общения с правильным человеком может переменить вашу жизнь. Krishna connection. Someone has a genuine Krishna connection. Связь с Кришной, с тем, у кого есть настоящая связь с Кришной. And Sukadev gave the example of Maharaj Katvanga, who
long story short, the devas owed him a boon. Said, anything you want, we're ready to offer you. He said, how much time have I got to live? Can you tell me? И в качестве примера Шукадева рассказал историю Махараджа Катванги, который, если в двух словах, когда-то боги, девы, были обязаны ему дать благословение. И так они спросили его, какое благословение тебе дать? Он спросил, скажите, сколько мне осталось жить? They said, you're going to die in a moment. И ему сказали, ты умрешь через мгновение. He said, I'm glad I asked. Он сказал, ну хорошо, что я спросил. Didn't ask for something else. Что не спросил о чем-то другом. As he understood, Kamala Dala Jala Jivana Talamala. Govinda Das says in the song, this life is like water on the leaf of the lotus. Потому что он понимал, подобно тому, как Говинда Дас поет в своей песне, эта жизнь подобна капле воды на лепестке лотоса. Not on the petal of the lotus, but on the leaf. Не на лепестке, на листке лотоса. I saw this at our Australian ashram, Govinda Dham. Я однажды видел пример этому в нашем ашраме в Австралии, Говинда Дхам. Pond full of lotus flowers. Там есть пруд, который полон лотосами. I saw this big ball-like droplet of water on the leaf. И я видел, как большая, огромная, почти как мячик, капля воды на листе лотоса. Had mirror-like qualities. Он почти как зеркало. Just watching it, and then suddenly it slid off the leaf. Смотришься в нее, а вдруг раз и соскальзывает с листа. No advance warning, no indication that was going to happen. Не предупреждая заранее, ничто не предвещало, что это случится. Just suddenly it fell off the leaf. Внезапно раз и падает с листа. And I thought, oh, that's what it's saying in the song. И тогда я подумал, так вот, о чем поется в песне. Kamala dala jala jivana tala mala. And the life is like that. Be gone so quickly, often without warning. Жизнь такова, она уходит так быстро и зачастую без предупреждения. So how are you going to spend your time? И поэтому на что потратите свое время? We're filled with varieties of anxiety. Нас переполняет множество беспокойств. They said, Shrotavyas kirtitavyas cha, smartavyas chechtatabaham. My dear king, you should always hear about, chant about, remember Krishna. And then you don't have to be afraid of anything. И Шукадева сказал, мой дорогой король, тебе необходимо слушать о Кришне, прославлять его, помнить о нем, тогда тебе не придется беспокоиться о чем-либо. And that Sukadev, by way of introduction, introducing himself, he said, Parinistitopi Naragunye, Uttama Shloka Lilaya, Grihita Cheta Rajarse Akyanam Yaraditavan. He said, me, as you all know, I was situated in the Nirguna plane. Представляясь, Шукадева Госвами сказал собравшимся, вы все прекрасно знаете, что с самого начала я находился на уровне Ниргуна. What does that mean? Что это значит? The opposite is the Saguna plane. Противоположность Ниргуне – Сагуна. Saguna, ignorance, passion, goodness. Сагуна значит невежество, страсть и благость. Myriad varieties of combinations of the three. И мириады многообразных сочетаний этих трех. And 14 planetary systems 14 планетных to систем, accommodate all this variegatedness. чтобы дать возможность выразиться всему этому многообразию. So that means beyond even Brahmaloka. То есть Ниргуна значит за пределами даже Брахмалоки. Beyond Shiva Loka. И даже Шивалоки. Nirgun, without any influence of the mundane. Ниргун значит без какого-либо влияния материи. So he says, Parinishito Nirgunye, Nargunye, Uttama Shloka Lilaya. And then I heard about the pastimes of Krishna. Но, продолжает Шукадева, потом я услышал об играх Кришны. Particularly Radha
Krishna and Braja Gopis. В особенности о Радхе, Кришне и Браджагопе. Grihita Cheta Rajar say, and he said, and my consciousness was captured. И мое сознание было захвачено. And I was carried away to a domain, to a world that I didn't know existed previously. Это захватило мое сознание и перенесло в мир, о существовании которого я даже не подозревал. So part of the significance of this goes back to the introduction, saying that Sukadev, who had no interest in the mundane erotic affairs of man and woman, why did he say he was carried away by hearing of the divine pastimes of Radha, Krishna and the Braja Gopis? И здесь еще раз подчеркивается важность того, как был представлен Шукадева. Ведь хотя у него никогда не было ни малейшего интереса к мирским взаимоотношениям, эротическим взаимоотношениям мужчин и женщин, но в этом случае, почему тогда, услышав о взаимоотношениях Кришны и Браджагопи, его сознание немедленно оказалось захвачено этим? This certifies that they are spotless. Это подтверждает, что эти игры безупречны, That they are not mundane. не материальны. It is a prakrita lila. Это апракрита лила. Like the mundane, but not. Похоже на материю, но не такова. Divine. Божественные. The highest aspect of divine. Это высочайший аспект божественного. Right? So, as Kamanda, Tama, Prem, Nirmala Bhaskar, that Kam, lust, is like Andatama, dense darkness. Кама, вожделение, сравнивается с андатамой, густой тьмой. Prem, divine love, Nirmala Bhaskar, pure sunshine. А према, любовь, с прекрасным, чистым, солнечным сиянием. And Guru Maharaj said, compare Prakriti meaning, they're similar but different. He said, like North Pole, South Pole. Шрила Гуру Махарадж, поясняя значение термина апракрита, который означает схожий с материальным, но совершенно нематериальный, говорит, это как Северный полюс и Южный полюс. Right? They look similar, but they're spectral opposites. Они выглядят похожи, но на самом деле на противоположных частях спектра. Right? So, Krishna Rajateka Kela Sarvatam Naralila Naravapu Tahara Swarup Gopavesh Venukar Navakishore Natabar Naralila Hoy Anurup. It's mentioned the human-like pastimes of Krishna are the ultimate expression of the pastimes of divinity. И сказано, что человекоподобные игры Кришны – это высочайшее проявление игр божественного. And one Bengali poet said, human, that's the ultimate expression, beyond God. Один бенгальский поэт как-то сказал, что человек – это высочайшее явление, это человек выше Бога. So the humanists, they got excited and encouraged. See, saying ultimate position is human being. Гуманисты обрадовались, услышав это, они говорили, вот, видите, человек выше всего. But he was actually referring to the Aprakrita Lila of Krishna. Но тот поэт на самом деле говорил об апракрита лиле Кришны. Saying higher and more refined than his pastimes as Vishnu, Narayan, as God, or his human-like pastimes. Он говорил, что его человекоподобные игры Всевышнего, они более высоки, более утонченны, чем его же игры, как Вишну, собственно, Всевышний Господь. So Narada chastised Vyas for not clearly indicating this sort of divine prospect and possibility. Нарада ругал Ведавьяса за то, что он не выразил достаточно ясно, не объяснил четко возможность этой перспективы. That it's possible to have an intimate, loving relationship with this supreme entity. Что можно вступить в близкие, полные любви взаимоотношения с этим высшим существом.
And then he said, Jugupsitam dharma krite shashana. That the word Jugupsitam means it's condemned what you've done, Narada telling Vyasa. А еще Нарада сказал Вьясе, Джугупситам, это предосудительно то, что ты сделал. What did Vyasa do? А что сделал Вьяс? He gave religion to the world. Он дал миру религию. Narada said, you've ruined everything. И Нарада говорит, ты все испортил. But I thought, religion is supposed to liberate everyone. Но ведь, казалось бы, религия должна освобождать всех. That's Narada's point. Yes, but the kind of religion it wasn't your purpose. Inadvertently, people will take it because it's not clearly indicated the possibility of a loving relationship with divinity. They'll think the only place to express love and affection is here in this world. И Нарада сказал, вот об этом-то и речь, что хоть это и не было твоим намерением, но все-таки та как бы религия, которую ты представил до сих пор, она создаст среди людей превратное представление о том, что единственное место, где можно выразить любовные, полные любви взаимоотношения, это этот материальный мир. Like they used to show in some stereotypical Christian portrayal of heaven. Pictorially, there'd be like the husband, the wife, the children, the dog, and God sort of like looking down upon them, you know. Как есть такое шаблонное изображение небес или райского мира среди христиан, что там изображена красивая семья, муж, жена, их дети, их собачка, у них все хорошо, а Бог, он где-то там наверху на облачке смотрит на них вниз и машет. God saying, "Can I get you folks something?" И Бог спрашивает их, ну что, ребят, что-нибудь вам дать? Let me know if you need something. Just holler. I hear everything everywhere. You know that. Дайте знать, если вам что-нибудь нужно. Я всегда здесь. Ведь вы же знаете, я слышу все и всегда. And what we're eating now in remembrance of Him. Те едят что-то, помня о нем. Guru Maharaj said Ban Maharaj came back from Germany and told him about a play where God was like an old man with a long beard up in the clouds. Шрила Гуру Махарадж рассказывал, что когда Бон Махарадж вернулся с Европы, то он рассказывал о том, как в Германии он видел постановку, где Бог был изображен человекоподобной фигурой с длинной бородой, стариком. So they're sitting in Navadvip going, И, сидя в Навадвипе, они, услышав о таком изображении Бога, посмеивались. These are all mundane human projections upon divinity. Ведь это все проекции человеческих представлений на Бога. He's the Adi Purusha, means the original person, in this sense, the oldest person. So the anthropomorphic imposition is saying, well, then he must, be an old man with a beard, like they did on the Sistine Chapel. You're going to argue with Michelangelo? С одной стороны, Бог – это первоисточник всего, значит, Он – старейшая личность. И, значит, антропоморфное представление о Нем говорит, значит, Он должен быть глубоким стариком с бородой, как это изображено на Сикстинской капелле. Неужели вы будете спорить с Микеланджело? But maybe the oldest person, but it says, Adyam Purana Purusham Navayovanam cha. But he appears like a beautiful young teenage boy. Но тут же сказано, что пускай он и старейшая личность, он самый старый из всех, но в то же время он являет себя как самый прекрасный, вечно юный молодой человек. That is Krishna. Это Кришна. When Brahma is bewildered and loses his senses, saying, Narayanastam nahi sarvadehinam, he's telling 5-year-old Krishna, sitting before him with food in his left hand, a flute in his belt, a stick on the other side. And
Brahma, four-headed Brahma with tears in his eyes, on his knees praying, saying, "Are you not my father, Narayan?" Когда Брахма попал в иллюзию и потом сожалел об этом, то он стал на колени перед пятилетним Кришной, перед тем самым маленьким Кришной, который ел пищу левой рукой, за поясом у него с одной стороны за пояс, с одной стороны он заткнул флейту, с другой стороны палку, и этот четырехголовый мудрый Брахма, Творец Вселенной, возносил молитвы со слезами на глазах Кришне: «Не ты ли мой отец Нараяна?» And Brahma with his four heads and his beards like Tolstoy. Перед пятилетним Кришной сидел этот старик Брахма с огромной бородой, как Толстой. And Krishna said, "How can I be your father? I'm 5 years old." А Кришна ему отвечает: «Ну как я могу быть твоим отцом? Мне 5 лет». He's playing. Он играл. Yes, he can. Who's 5 years old in that context can be the original sort, the oldest of all. Да, тот, кому было 5 лет в том случае, может быть изначальным первоисточником, старейшим из всех. That is God. Вот это Бог. Adyam Purana Purusham Navayovanam Cha. Vedeshu Durlabam Adurlabam Atmabhagam. But Muhyanti Yatsuraya, even the gods are bewildered, and you can't figure this out just by reading the Vedas. Но сказано, что даже боги не в состоянии разобраться. Можно в этом запутаться, даже изучив все Веды. Vedas compared to a tree. Веды сравнивают с деревом. And Vedanta to its flower. Веданту с цветком дерева. And the Bhagavatam to the fruit. А Бхагаватам – это плод. Nigama kalpataror galitam palam shukamukharam ritradravasam yatam pibata bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhuvibhavuka shukamukharam rita. The nectar coming from the lips of Sukadeva Goswami. This relishable fruit has become even more relishable. Здесь сказано, благодаря тому, что этот нектар изошел через уста Шукадевы Госвами, благодаря тому, что он попробовал, из него изошел этот несравненный плод, этот плод стал еще слаще. But you won't see it if you're just looking at the tree. Но просто глядя на дерево, плода не увидеть. In the room where I used to stay in Navadip, outside the window, when I'd open the shutters, was a mango tree. В комнате, где я жил в Навадвипе, прямо за окнами было манговое дерево. But at the time that we would go, just no mangoes. Но в то время, когда мы там были, еще было не время для манго. I didn't even know it was a mango tree. И я даже не знал, что это манговое дерево. Because I didn't know how to identify one. Потому что я не знал, как узнать манговое дерево. But you'd see in time these little buds. Но со временем там появились маленькие почки. And then at a certain point, flower. В какой-то момент цветы. And then the flowers fall away and the fruits begin to appear. Потом цветы облетают и появляются плоды. But if you're just looking at the tree without the fruits, you may not know that the sole purpose of this tree is to produce mangoes. Но если вы смотрите просто на дерево, на котором нет плодов, вы можете даже не осознавать, не понимать, что весь смысл существования этого дерева в том, чтобы выращивать манго. The fact that it could produce shade or other things is incidental. А то, что это дерево еще и отбрасывает тень или дает что-то еще, это все побочные вещи. The sole purpose of this tree is to produce juicy, ripe mangoes. Единственная причина существования этого дерева – это производить сочные, спелые манго. So people look at the Vedas and say, oh, but some branch of the Vedas telling this, another branch telling that, some indicating that. Understand, Vedaishcha sarvara ahangeva vedyo. What's the purpose of all the Vedas?
И также люди иногда смотрят на Веды и говорят, ну как же, ну вот одна ветвь говорит, что нужно вот это, другая ветвь говорит, что нужно вот это, а другая то. Но в чем предназначение, в чем смысл существования самих вед? They have only one purpose, to produce the fruit. Только одна цель – произвести плод. In the absence of that fruit, what is the value? И если этого плода нет, зачем все? So the whole purpose of the tree of Vedic knowledge is to produce the fruit that's given in Srimad Bhagavatam. Итак, все предназначение дерева ведического знания в том, чтобы произвести на свет плод Шримад Бхагаватам. Prema Prayojan, the ultimate, that fruit is Krishna Prem. И этот плод Кришна Према. It's the book of Krishna Prem, Srimad Bhagavatam. Ведь Шримад Бхагаватам – это книга о Кришна Преме. Prema rasa sima jagata janata ke jari gorna hoita tabiki hoito kemori doritam dehe radhar mahima prema rasa sima jagata janata ke. And this Mahaprabhu came to reveal to the world. И Махапрабху не зашел именно для того, чтобы явить это миру. As Chakrabarti Thakur say in his sort of nutshell sloka, Aradhya Bhagavan Brajesha Tanaya Taddama Vrindavanam, that there is no superior method of worshipping Krishna than the method invented by the Brajagopis. Как об этом говорит Вишванат Чакраварти Такур в своей шлоке, где он излагает суть всего. Он говорит, нет более высокого метода поклонения, нежели метод поклонения, изобретенный Браджагопи. Ramya Kachid Brajabadu Bargena Jakalpita Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumarto Mahan. And this Srimad Bhagavatam is the Amala Purana, the spotless Purana, pure Krishna Prem. И он говорит, что это Бхагавата Пурана, это Амала Пурана, безупречная Пурана, чистая Кришна Према. Prema Pumarto Mahan. It's announcing beyond Dharma, Artha, Kama, Moksha, the fifth goal of life is the thing to be acquired is Krishna Prem. Prema Pumarto Mahan. Он, Бхагаватам, провозглашает, что помимо 4 обычных целей человеческого существования, Дхамма, Артха, Кама, Мокша, есть еще и 5-я цель, и эта цель Кришна Према. Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatrapi, something Napara. This is given by Mahaprabhu himself as the Mahaprabhu, in this case, being the greatest authority. И он говорит, это дал нам сам Махапрабху, Махапрабху как высочайший авторитет. This is Mahaprabhu's opinion. Таково мнение самого Who is Махапрабху. Mahaprabhu? Radha Govinda Milita, Radha and Krishna combined. А кто такой Махапрабху? Это Радха и Говинда, слитые воедино. So we're all inconceivably fortunate to come in connection with the Krishna consciousness movement by the grace of our Guru Varga. Поэтому нам всем невероятно повезло прийти в какую-то связь с сознанием Кришны по милости нашей Гуру Варги. Hare Krishna. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha.